Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Oh. You hear Kartals? No, not Guru Maharaj. Okay, then I have to change that. Now? Yes, Guru Maharaj. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Vadavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Srimadhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita
Sanatam Patarakunat Sichivagopala Bhatta Dasarakunat Adiyaraya Nama Kristaya Davaya Namaha Gopal Govindaram Srimatu Sudan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Vishnupad Paramamsa Parajikacharya Astudarsa Sishimat His Divine Grace Esi Bhaktivinoda Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Grantaraj Sima Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the Same Devotees, all glories to the Same Devotees, all glories to the Same Devotees, all glories to Sri Guru Karanga, all glories to Srila Prabhupada Ki Jai. You hear me? Yes, Guru Maharaj. I can hear you. Okay, good. That's good. So they should switch off their microphones in case. Просьба проверить всем свои микрофоны, чтобы они были выключены. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nastapreshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishna Svatamapagate Dharmakyan Saha Kalanastadashammesha Puruna Kudunoditaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahotitao Gaudadai Pushpavanto Chitta Shanto Tamonadao Om Agyati Maranya Sagananchana Salakyam Chakshurun Metam Yena Tasma Shri Gurave Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we continue to read from Srimad Bhagavatam, third canto, 23rd chapter, from text 9 on. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 23, стих, начиная с 9. So last time we heard that Devahoti, she expressed her desires and who were not completely fulfilled. And Kardama Muni, who was very pleased with her attitude and with her humble serving mood and chastity, he was blessing her that all her desires will be fulfilled. В прошлый раз мы слушали о том, как Девахути выражала свои чувства, о том, что не все ее желания были удовлетворены. И в ответ на это Кардама Муни сказал, что он очень доволен ее духом служения, ее верностью, целомудрием, и очень скоро ее желания исполнятся. His wife knew very well that he was an Siddha, that he was actually perfect mystic yogi and also a great devotee. Будучи его супругой, Девахути очень хорошо знала, что Кардама Муни является ситхой, то есть достигшим совершенства йоги и также великим преданным Господа. And she was always serving him, menial service, like a brahmachari is serving his spiritual master.
И она служила ему, выполняя самое неприхотливое служение, сродни тому, как брахмачари служит своему духовному учителю. Selfless service without receiving special attention. Это было полностью бескорыстное служение, не привлекающее и не требующее к себе какого-то дополнительного внимания. So it is, this is coming or appearing due to natural love and affection. И вот это происходит из-за естественной любви и естественных чувств. And understanding one's position and the master's position. И из понимания своего собственного положения и положения своего господина. So we all know the Supreme Lord is the Supreme Master, but there are also empowered personality who are representing some of his powers, not full powers, but powers similarly amazing as the Lord's powers. И мы знаем, что Верховный Господь является Верховным контролирующим, но также существуют и другие контролирующие, которые представляют его определенные энергии, его могущество, которые и их могущество также может быть очень восхитительным, таким же необычным или внешне выглядит как могущество Господа. And such perfect masters, they are not making exhibition of their powers. И вот такие совершенные учителя или совершенные господа, они не делают шоу из своей силы. Because in Kali Yuga, we hear from Bhagavatam many pseudo yogis and gurus appearing, and they're showing all kinds of mystical tricks and fulfilling their worshippers or devotees' material desires, and they become very popular. Мы слышали Шримад Бхагаватам о том, что в Кали-югу появляются псевдогуру, псевдойоги, которые при помощи мистических трюков они дарят своим последователям какие-то вещи и выполняют их материальные желания. They're all non-devotees. They're not devotees, at least they're not devotees of Vishnu. И они не преданные, по крайней мере, они не являются преданными Вишну. Maybe they're worshipping Devi, means Durga or Shiva Linga of Lord Shiva. Может быть, они поклоняются Деви, они поклоняются богине Дурги, или они поклоняются Шивалинге Господа Шивы. Yeah. So and in this way, they achieve some higher powers. Yuva, your connection seems not to be so good, huh? Sorry, Guru Maharaj, my connection was weak, I couldn't hear. Yeah. So yeah, Repeat, yes, because of their meditation and worship, doing some, yeah, receiving some kinds of blessings, they get some material, how we say, amazing powers that the ordinary peoples cannot have, and then they are attracting them and giving them all kinds of materialistic advices and blessings. Благодаря своей аскетизму, поклонению и пудже, они достигают, они получают определенные благословения. Это выражается в том, что они получают определенные силы. И так они могут давать какие-то советы своим последователям и материальные благословения. So, but here we hear about Kardama Muni. There are also some other sages and perfect yogis who didn't make exhibition of their powers. Здесь мы слышим о Кардаме Муни и о некоторых других мудрецах,
которые никогда не делают шоу из своего могущества. So they don't make a defile or an exhibition of what kinds of great powers they have to show the people, to impress them. Они никогда не делают шоу или какую-то демонстрацию того, какие великие силы у них есть. So they have these powers, but they're not attached to it. They're not use it. Силы, эти могущества, это у них есть, но они, во-первых, к нему не привязаны, а во-вторых, они им не пользуются. In general, there are astasiddhis. That means 8 mystical perfections of a yogi. Говоря в общем, существует 8 мистических совершенств аштасидхи, которых достигают йоги. Some are very well known. Anima, Lagima, he can become very light, he can become very small, he can become very great. Некоторые из этих ситх, они известны. Анима, Лакхима и так далее, что человек может стать очень большим, очень маленьким. Then Prapti Siddhi, that he can, fulfill his desires. Есть такая ситха, прапти ситхи, означает, что он может выполнить свои желания. Because mostly the place where the yogis live, there maybe is not a shopping center around, so they can desire any fruit or food what they like, and it appears. Потому что зачастую в тех местах, где живут йоги, там нету рядом торговых центров. И поэтому, если они захотели какую-то еду, пищу или какой-то фрукт, они это могут себе устроить. Or they can produce gold or some materialize some valuable things. Или они могут произвести золото или материализовать какой-то материальный предмет. Another one who is more rarely achieved is Ishitva Siddhi. Более редкая ситха называется ишитва. Ishitva means creating something wonderful, something very amazing. Ишитва означает, мы создаем что-то очень удивительное. Not just a skyscraper or a normal house or an airplane of material elements. Не просто какой-то небоскреб или обычный дом или самолет, сделанный из материальных элементов. We can create something very wonderful manifested by subtle energy. Он может создать нечто по-настоящему удивительное, созданное из тонкой энергии. And then another city is Kama Vashayita. That means obtaining anything he desires also. И еще одна ситха называется Камаваша. Это означает, что он может достичь все, чего не пожелает. That means Kama means desires. Кама означает желание. So he can fulfill all his desires without any other person. И так он может выполнять все свои желания, не имея помощи ни от кого другого. And without a philanthrope or some supporter or who is supplying you with the things that you need as a yogi. Yuva, you disappeared again? We have somebody who represents him. Sorry, Guru Maharaj. So your line disappeared again. Yes. It's also mystical, huh? It's quite material. Yeah, you have a mystical power. You can appear by sound and disappear by sound. But we are very dependent on you now, at least for the Russian hearers who don't understand English. Yes, so from my side, for now I did what I could. I off camera and I make the screen smaller.
Okay. Yeah, that's maybe better. Or also remove your camera. Yes, yes. I No, remove it again. no picture. Then maybe Yes. the line will be strong. It looks like you have a weak line now because many people may be using internet. Yes, it is so, Guru Maharaj. Yeah, that's like that. Huh? So anyway, so Kardama Muni, he had all these mystical perfections as the siddhis. Итак, у Кардама Муни были все эти мистические совершенства Аштасидхи. And but he was not using it. He was just living in his hermitage. Но он не использовал их, он просто мирно жил в своей обители. With his wife together, serving him, assisting him. Вместе со своей супругой, которая ему служила и помогала. But after some longer time of this going on in this way, because she had not the same spiritual realization like her great husband. Но через какое-то время, поскольку у нее не было такой духовной реализации, как у ее мужа, And she was a princess. Princesses and women that are in general not made for to live solitary ascetic life. и при этом она была принцессой, а принцессы и женщины, они не так уж склонны к уединенной аскетичной жизни. But she gave up all her opulences, her decorations, princess, nice dresses made of silk and valuable materials. При этом она отказалась от всей той роскоши, которую она имела как принцесса, шелковых нарядов, украшений и всего остального. And dressed herself very simply, also like an ascetic woman. И одевалась она очень просто, подобно тому, как одеваются женщины-аскеты. And always assisting her husband. И она всегда помогала своему мужу. No association. Не имея какого-то еще общения. No parties, no happenings. Никаких вечеринок, никаких праздников. So she became used to it, but somehow or other she became quite weak. Ну и она к этому привыкла, но при этом она очень ослабла. And she approached her husband. И она обратилась к своему мужу. Because her husband many times is only in samadhi, meditation, not so much in external consciousness. So when one time he was in external consciousness, she approached him. Поскольку ее муж, он находился в самадхи очень подолгу, а во внешнем сознании совсем недолго. И вот однажды, когда он был во внешнем сознании, она обратилась к нему. And she expressed her desire also that she is woman and that she is not used to this ascetic life, and that she also would like to have a house like other women have, not only a humble hermitage or a hut. И она рассказала ему о своих желаниях, что она хочет иметь дом, такой же дом, какие есть у других женщин, а не просто хижина в лесной обители. Because grihasta means not only to marry, but means also house, furniture, and everything what is related with it. Поскольку грихастха это означает не только женитьба или не только свадьба, но и дом, мебель, обстановка и все, что с этим связано. And also go a little on vacation or make an excursion. Также ездить куда-то в отпуск, на какие-то экскурсии. So she also expressed such a desire. И так она выразила такие желания. Knowing well her husband is able to fulfill this desire. Зная хорошо, что ее муж способен выполнить эти желания. Because she did so long time selfless service, and actually even now she was selfless, but she thought I also need to come a little to myself and to see something and experience something,
and ultimately would like to have children, as it was prophesied and given by as it was according to the plan of her father and Brahma, and also her husband's expression and promise that he will fulfill that wish. Она и сейчас была бескорыстной, но она хотела больше вернуться к себе, выполнить свои желания и в конечном счете благословение иметь детей, которое было произнесено Господом Брахмой, ее отцом и также ее мужем. Он также говорил об этом. So in verse 9, we start. So we hear, upon hearing the speaking of her husband, who excelled in knowledge of all kinds of transcendental science, innocent Devahути was very satisfied. Her smiling face shining with a slightly bashful glance, she spoke in a choked voice because of great humility and love. Итак, мы начинаем с 9 стиха. Речи мужа, который в совершенстве овладел всеми разделами трансцендентной науки, вселили в сердце безгрешной Девахути огромную радость. Улыбаясь и застенчиво глядя на мужа, она заговорила, и голос ее дрожал от переполнявшей ее любви и сильного смущения. So Kardama Muni, in the previous verse, he told, what is the use of enjoyments other than the Lord's grace? All material achievements are subject to be annihilated simply by a movement of eyebrow of Lord Vishnu, the Supreme Lord. By your principles of devotion to your husband, you have achieved and can enjoy transcendental gifts very rarely attained by persons proud of aristocracy and material possessions. А в прошлом стихе Кардама Муни говорит, что толку во всех прочих наслаждениях, кроме наслаждения милостью Господа. Одним движением бровей Господь Вишну, Верховная Личность Бога, сводит на нет все материальные достижения. Благодаря своей преданности мужу приобрела трансцендентные дары, и теперь может наслаждаться благами, которых очень редко достигают те, кто гордится своим происхождением и материальными богатствами. That means her powerful husband was able to fulfill desires that ordinary kings and wealthy people could not do to their wives. Это означает, что ее муж мог выполнить такие желания, которые не могут выполнить обычные мужья или обычные цари, то, что они делают для своих жен. And that we hear now in this chapter, in this story, from these verses on until to verse 48. Об этом мы услышим в этой истории до 43 стиха. How Kardama Muni manifested by his mystical power and an aerial mansion and Vimana. Как Кардама Муни своей мистической силой создал летающий корабль Виману. So anyway, we will read first Devahути in verse 10. My dear husband, O best of Brahmanas, I know that you have achieved perfection and are the master of all infallible mystic powers because you are under the protection of Yoga Maya, the transcendental nature. Mahatmanas tumam partha, daivim prakritim ashrita. The Mahatmas take shelter in the Lord's internal energy, not external. Remember that. But you Yes. once made a promise that our bodily union should now fulfill, since children are a great quality for a chaste woman who has a glorious husband. Стих 10. Шри Девахути сказала: «Дорогой супруг, о лучший среди браманов, я знаю, что ты достиг совершенства, приняв покровительство трансцендентной энергии, йога Майи». И Гуру Махарадж отмечает, как об этом говорится в Бхагавадгите Махатманас Тумам Партха Дайвим Пракрити Машритах. Великие преданные принимают прибежище во внутренней энергии, а не во внешней. And she, I didn't finish. huh? I didn't finish the verse, Guru Maharaj. Okay, then read. Yes. Ты овладел всеми неодолимыми мистическими силами, но когда-то ты дал одно обещание, и теперь должен исполнить его,
соединившись со мной, ибо дети являются великой добродетелью целомудренной женщины, которой достался славный муж. Yes, Guru Maharaj. So then Devahuti respectfully addressed her husband as Isha. Isha means, "O Lord," or Master. Девахути уважительно, почтительно обращается к мужу со словом Иша, повелитель, господин. No. Because he's the master of the house and the master of the wife. Поскольку он является господином дома и господином жены. And not only that, he was also master of the controlling of his senses and the mind. И не только это, также он является повелителем, контролирующим свои чувства и свой ум. And that's why he also could make progress in spiritual life and could have the darshan of the Lord, the supreme Isha. И благодаря этому он может совершить прогресс в духовной жизни и получить даршан Господа, Верховного Иши. So I always have to understand there's a supreme Ishvara, Parameshvara, and somebody can only become a small Ishvara, some master, by the mercy of the Lord. Нужно всегда помнить, что есть высший Ишвара, Парамешвара, и человек может стать маленьким Ишварой только благодаря милости Парамешвары, Верховного Господа. Like if you read now this what I sent yesterday from Adilila 7, Glories of Panchatattva. Если вы читали то, что я посылал вчера, ту рассылку, это была Адилила, 7 глава, Слава Панчататвы. There's that verse, Panchatatmakam Krishnam, Bhakta Rupa Sarupakam, Bhakta Avataram Bhaktyakam, Namami Bhakta Shaktikam. That the absolute truth, the Supreme Lord, appears in 5 features. Там находится этот стих, описывающий Панчататву, и говорится, что Верховный Господь предстает в 5 образах. Three of them are Isha, that means Ishvaras, Prabhus, they're addressed as Prabhus, and the other 2 Tattvas, Shakti Tattva and Jiva Tattva, are servants of the Lord, they're servants. 3 из них, Ишвары, они их называют Прабху, а 2 из них это Шакти Татва и Джива Татва. Они являются слугами Господа. So Ekala Ishvara Krishna, the supreme Ishvara is Krishna, Arasabha Pritya, everyone is his servant. Итак, Экала Ишвара Кришна, Верховным Господином является Кришна, все остальные его слуги. So and even the different expansions of the Lord, they are serving the Lord, although they're Isha, in the Isha category. Экспансии Господа, они также служат Господу, несмотря на то, что они принадлежат к этой категории Иша. So they never feel themselves as independent Ishvaras. Они никогда не чувствуют себя независимыми Ишварами. Because as soon as an independent person wants to become an Ishvara, separated of the service of the Lord, then he destroys himself, he devastates himself and creates so many problems to others. Как только человек хочет стать независимым Ишварой, вне подчинения Господу, то он создает очень большие беспокойства как для себя, так и для других сразу же. So therefore, to be an Ishvara means to be responsible, to be humble. Поэтому быть Ишварой означает быть ответственным и быть смиренным. Be well-wishing and exhibit your powers only if it is necessary. Быть доброжелательным и проявлять свои силы, свое могущество, власть, только если это необходимо. Not with the purpose to dominate or to control. Не с целью доминировать или контролировать. So mystical powers are in general a part of Gyan. В общем говоря, мистические силы, они являются частью гьяны. So there are the two tendencies of the living entity. One is, I say, to karma, to enjoy.
У живого существа есть две тенденции. Одна из них карма – это наслаждение, and the other one is gyan, to achieve knowledge. и гьяна для того, чтобы достичь знания. So people study, invest so much time in studying to make a career, to become successful in life. Люди изучают, они так много вкладываются в это изучение, чтобы сделать в жизни хорошую карьеру. But the supreme study is to study the Supreme Lord and understand our eternal position as a servitor of Him. Но высшее изучение – это изучить Верховного Господа и изучить науку служения Ему. Not that we only expect that others serve us and I don't have to serve. А не так, что мы лишь ожидаем того, что другие будут служить нам, но сами мы не хотим служить. No, service is very great. That even the Lord Himself becomes attracted to relish the sweetness of devotional service to Him. Нет, служение – это по-настоящему великая вещь. Такая великая, что даже сам Верховный Господь хочет почувствовать этот вкус служения самому себе. Therefore, all the five Panchatattva members, although they were on the transcendental platform, they enjoyed the ecstasy of devotional service in spreading together the chanting of the Hare Krishna Mahamantra in great love and devotion. И поэтому все члены Панчататтвы, они наслаждаются этим вкусом совместного распространения славы святого имени с великой любовью и преданностью. So, although they were Ishvaras, they were not exhibiting their controlling power. They were showing to the people there is a greater bliss than control and to be master of somebody. And that means devotional service to the Supreme Lord and to His devotees. И хотя все они Ишвары, они не являют этой власти, а они показывают на своем примере вкус преданности. So therefore, Kardama Muni, he was a selfless master. Поэтому Кардама Муни является бескорыстным господином. Because as Rupa Goswami says, we cannot become a Goswami or a master without control the six urges. Как говорит Рупа Госвами, мы не можем стать господином, повелителем, учителем, не контролируя 6 побуждений. Vacha Vega, Manasa Krodha Vega, like that. So only by controlling the six urges, beginning with speaking, with the tongue, and with Jiva Vega, Manasa Krodha Vega, and the anger and the mind. Лишь контролируя эти побуждения, они перечисляются в нектаре наставлений. Контроль начинается с контроля языка, контроль речи, контроль гнева, контроль ума. And also the sexual urges. И также контроль сексуальных побуждений. So they can become master. Тогда человек может стать учителем. They can be Goswami. Он может быть Госвами. And only somebody who is actually Goswami, he can become the master of others. И вот только тот, кто является Госвами, он может быть господином других. And he will do this in the service spirit. Но он будет делать это в духе служения, Not in an exploiting spirit. а не в духе эксплуатации. So here in text 11, we hear Devahuti, she continued to address the Lord as a master, as a Isha. I'm struck by excited emotion for you. Therefore, kindly make what arrangement must be made according to the scriptures, so that my skinny body, emaciated through unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, my Lord, please think of a suitable house for this purpose.
Девахути продолжала: «Мой повелитель, я воспылала к тебе сильным чувством, поэтому сделай все, что предписывают шастры, чтобы мое изможденное тело, высохшее от неутоленной страсти, стало достойным тебя. Еще прошу тебя, мой повелитель, подумай о подходящем для нас доме». So now an ordinary master or how say Grihasta of his family would have now to work very hard to have a house, to have enough money, to maintain that house and to build it. It will take a long time. И здесь, в этом случае, обычный домохозяин вынужден был бы работать очень тяжело, чтобы выполнить это желание. And she even requested her husband, please make arrangements that in this direction, according to the regulation given in the scriptures, Shastra. При этом она говорит: пожалуйста, сделай эти приготовления в соответствии с регуляциями шастр. So she didn't, she was a religious woman who was very surrendered to Dharma. So she didn't desire to have to receive something, some wealth and house and like that, powers and opulences by hook and by crook. Она была благочестивой религиозной женщиной. Она не хотела заполучить все эти богатства и достояния любым способом. So, but she knew her husband, he has special power, so he can do anything what he desires fit, and that will be according to the religious principles. Но она знала, что у мужа есть сверхспособности, и он может все это выполнить в соответствии с религиозными принципами. Because she also was aware many times if one is surrounded by material opulences, house, money, etc., one will become entangled and the desire to get more and more will always increase. Она знала, что если человек живет в роскоши, он окружен материальными достояниями, то его желание и стремление к этому, оно будет все возрастать. But if one acts as humble service to the Lord and His devotees, then the Lord will give everything to the devotee what they need to live happily even in this material world in their household. Но если действовать с преданностью Господу, то Господь даст все, что необходимо для жизни преданного, даже в жизни домохозяина. Of course, we should not be lazy. One has to make some endeavor. Конечно, мы не должны быть ленивыми, человек должен приложить какие-то усилия. One should also not become a beggar, because the Grihasta should not beg. He should work. He should maintain his life by his own occupation of work. И также грехастха не должен становиться попрошайкой. Он не должен просить деньги у других. Он должен зарабатывать их в соответствии со своей профессией. And always depend on the mercy of the Lord. И всегда зависеть от милости Господа. Because Krishna says, Tesham nityabhyuktanam yogakshemam ahamiham. Those who are always engaged in my devotional service, I will give them what they need and I will maintain what they have. Поскольку Господь Кришна говорит: «Тешам нитьяпи юктанам», я даю своим преданным, кто служит мне с любовью, сохраняю то, что не имеют, и даю то, что не хватает. And they will not become entangled like ordinary people, but even if they have some material possessions. И они не запутаются при этом, как обычные люди, даже если у них будет какое-то материальное достояние. Even the yogis can become attached to their yogic powers. Даже йоги могут привязаться к своим йогическим силам. And to sense pleasures, and then they fall down. Заняться наслаждением чувств и упасть. But as we will hear now from this story, Kardama Muni with his wife, he didn't fall down. He maintained his principle and exhibited his power for the pleasure of his wife for a certain time. Но, как мы видим здесь, Кардама Муни и Девахути, они не падают. Они сохраняют эти принципы
И Кардама Муни на какое-то время использует свою силу для того, чтобы soздать удобство для своей жены. Therefore, he manifested from his own yogic power this, how we say, this very amazing mansion, like an airplane, like a castle airplane. Благодаря своей собственной мистической силе Кардама Муни создает этот летающий дворец. So that's explained here by Maitreya to Vidura from text 12 on. Об этом рассказывает Майтрея Видури, начиная с 12 текста. Seeking to please his beloved wife, the sage Kardama exercised his yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. Майтрея продолжал: «О Видура, желая доставить любимой жене удовольствие, Кардама Муни призвал на помощь свои мистические силы и в мгновение ока построил воздушный дворец, который мог летать, послушный его воле». It was a wonderful structure, bedecked with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones, and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tended to increase in the course of time. Это было чудесное сооружение с колоннами из самоцветов, украшенное драгоценными камнями и способное исполнять любые желания. Дворец был уставлен всевозможной мебелью, а его кладовые ломились от сокровищ, которых со временем становилось все больше и больше. And so in this way it is described how opulent this mansion was, and in text 16 the palace looked charming, with the beds, couches, fans and seats all separately arranged in 7 stories. Итак, в следующем стихе, в 16 описывается: красота дворца пленяла воображение. На каждом из его 7 этажей стояли кровати, кушетки, лежали опахала и подушки для сидения. Then in text 20, here and there in that palace were multitudes of living swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real swans rose above them again and again, thinking them living birds like themselves. Thus the palace vibrated with the sounds of these birds. И затем 20 стих. Тут и там во дворце можно было увидеть живых лебедей и голубей, а также искусственных лебедей и голубей, которые были так похожи на живых, что настоящие лебеди беспрестанно кружили над ними, принимая за живых. Голоса этих птиц были слышны во всех уголках дворца. And in text 21, the castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards designed with an eye to comfort. All this caused astonishment even to the sage himself. 21 стих. Во дворце были площадки для игр и развлечений, комнаты для отдыха, спальни, а также уютные внешние и внутренние дворики. Увидев все это, мудрец сам замер от изумления. When he saw Devahuti looking at the gigantic opulent palace with a displeased heart, Kardama Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus he personally addressed his wife as follows. Увидев, что Девахути в душе огорчилась, когда увидела этот роскошный дворец, Кардама Муни сразу понял, какие чувства владели ею, ибо умел читать людские сердца. Обратившись к ней, он сказал следующее. Oh, my dear, you look very much afraid. Please first bathe in this lake, Bindu Sarovara, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. Дорогая Девахути, я вижу на твоем лице испуг. Прежде всего искупайся в озере Бинду Саровара, сотворенном самим Господом Вишну и способным исполнить любые желания человека, а затем взойди на этот воздушный корабль.
thus she followed the order and the invitation of her husband. Таким образом, Девахути исполнила повеление мужа, Because of her dirty dress and locks of matted hair on the head, she did not look very attractive. но в грязной одежде со спутанными волосами она выглядела не слишком привлекательно. So her body was coated with a thick layer of dirt and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake, which contained the sacred waters of the Saraswati River. Ее тело покрылось толстым слоем грязи, а грудь потеряла свой прежний цвет. И так она вошла в озеро, вобравшееся в себя священные воды реки Сарасвати. And then when she was within the water, she was amazed. She saw 1,000 I would say girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses. Text 26. Yuva disappeared again. Mystic power. So I continue to read. Maybe Yuva will appear again. Let me know. Seeing her, the damsel suddenly rose and said with folded hands, "We are your maidservants. Tell us what we can do for you." The girls, being very respectful to Devahути, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her fine, new, spotless clothes to cover her body. They then decorated her with very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called asavam. Then in a mirror she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with a garland. Dressed in unsullied robes and decorated with auspicious marks of tilak, she was served very respectfully by the maids. Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrists and tinkling ankles of gold about her ankles. About her hips she wore a girdle, that means a belt of gold, set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses. And she thought of her great husband, the best of the sages, Kardama Muni, who was very dear to her. She, along with all the maidservants, at once appeared where he was. She was amazed to find herself surrounded by 1,000 maids in the presence of her husband and to witness his yogic power. The sage could see that Devahuti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her own original beauty as the daughter of a prince or like a princess, dressed in excellent robes, her charming breasts duly girded, or I don't know. She was waited upon by thousands, or served by thousands Gandharva girls. O destroyer of the enemy, his fondness for her grew, and he placed her on the aerial mansion. Though seemingly attached to his beloved consort, while served by the Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was a mastery over himself. In the aerial mansion, Kardama Muni, with his consort, shone as charmingly as the moon in the midst of the stars,
in the sky, which causes rows of lilies to open in ponds at night. In that Vimana, he traveled to the pleasure valleys of the Mount Meru, which were rendered all the more beautiful by cool, gentle, fragrant breezes that stimulated passion. In these valleys, the treasurer of the gods, Kubera, that means it's in northeast, in the north of the Sumeru, of Bhumandala. So there's surrounded by eight different Dik Devatas, and they all have their heavenly realm there. And one is Kuvera in the north, Indra in the east, Shiva in the northeast, and so on. So in the purport you can read the different descriptions of how these demigods, Dik Devatas, have their location in the eight different directions around Mount Meru. In the 5th canto it's also described. Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by the Siddhas, generally enjoys pleasure there. Kardama Muni also, surrounded by the beautiful damsels and his wife, went there and enjoyed for many, many years. Satisfied by his wife, he enjoyed in that aerial mansion or Vimana, not only on Mount Meru, but in different gardens known as Vaishrambaka, Surasen, Nandana, Pushpa Bhadraka, and Chaitra Radhya, and by the Manasa Sarovara lake. He traveled in that way through the various planets The planets are described here as like islands, round. As the air passes, uncontrolled in every direction, coursing through the air in that great and splendid aerial mansion, which could fly at his will, he surpassed even the demigods. What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge of the Supreme Personality of Godhead's lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganga, which put an end to the dangers of mundane life. After showing his wife the globe of the universe and its different arrangements, full of many wonders, the great yogi, Kardama Muni, returned to his own hermitage. After coming back to his hermitage, he divided himself into 9 personalities, just to give pleasure to Devahuti, the daughter of Manu, who was eager for sexual union. In that way, he enjoyed with her for many, many years, which passed just like a moment. So a yogi can divide himself in 9 forms, prototype forms, we hear. Gurman, should I translate? No. Not like the devotees can read, and you can translate when I'm say. Mhm. And then so the yogi can expand himself in 9 prototype forms, we hear. Not like Krishna, he can expand himself in 16,108, and each form has a different individuality and performs different activities for the pleasure of his queens. So in that aerial mansion, Devahuti, in the company of her handsome husband, situated on an excellent bed, had increased her desires, could not realize how much time was passing. While the couple was eagerly longed for sexual pleasure or for union, were thus enjoying themselves by virtue of mystic powers, 100 autumns passed like a brief span of time. It's always like that. If one enjoys and this time is good, the time goes very fast. If time is difficult, the time goes very slow. Almost no ending suffering.
So, and in enjoying spirit, everything goes so fast. The years passing also by, and we ask, oh, what happened, what we did in all this time. Huh? So that's what the experience what they had. So I will read up to 48, and then Vasanta, then you can read. And explain also what I told, don't forget. The powerful Kardama Muni was the knower of everyone's heart, and he could grant whatever one desired. Knowing the spiritual soul, he regarded her as half of his body. Dividing himself into 9 forms, he impregnated Devahoti with 9 discharges of semen. Immediately afterwards, on the same day, Devahoti gave birth to 9 female children, girls, all charming in every limb and fragrant with the scent of the red lotus flowers. So that's like in demigods too, in the heavenly. This is how they give birth, just one time, and immediately they appear, not after 9 months like here. Okay, Vasanti, you can read. You know from where? Yuva SB, Guru Maharaj. Okay, Jovansky. Mystic Yogi, you're here again? Vasanta, you read. Okay, from 10? No, not from 10. Okay, from which one? 26, Guru Maharaj. 26, from 20. So you're here now, Yuvan? Yes, I'm here. Yes, Okay, I'm here. maybe you should switch off your picture. Don't forget. Now, Should I read? Now you read. На дне озера она увидела подводный замок, а в нем 1000 юных девушек, которые благоухали, как лотосы. Увидев ее, девушки тотчас поднялись и, сложив ладони, произнесли: «Мы твои служанки, повелевай нами». С великим почтением девушки взяли Девахути под руки и искупали ее, умастив ее тело дорогими маслами и притираниями, а затем обредили в тончайшие новые и чистые одежды. После этого девушки надели на нее чудесные украшения из драгоценных камней, излучавших яркое сияние. Затем они поднесли изысканные блюда, которые отличались самыми лучшими качествами, и сладкий пьянящий напиток асавам. Затем она увидела свое отражение в зеркале. Ее тело стало совершенно чистым и было украшено гирляндой. Девахути, облаченная в чистые одежды с благоприятными знаками тилока на теле, почтительно прислуживали девушке-служанке. Тело и голова Девахути были тщательно вымыты и убраны драгоценностями. На шее у нее висело ожерелье с медальоном, а запястья украшали браслеты, а на ногах звенели колокольчики. На бедрах Девахути сверкал золотой пояс, усыпанный драгоценными каменьями. Ее шею украшало дорогое жемчужное ожерелье, а тело было умощено благотворными притираниями. От лица Девахути исходило чудесное сияние. Ее зубы сверкали белизной, а брови были красиво изогнуты. Глаза Девахути с очаровательными влажными уголками затмевали красоту бутонов лотоса, а лицо обрамляли локоны темных волнистых волос. Стоило Девахути подумать о своем великом муже, лучшем среди мудрецов, Кардаме Муни, который был столь дорог ее сердцу, как она вместе со своими служанками сразу же оказалась рядом с ним. Она была поражена, увидев себя рядом с мужем в окружении 1000 служанок и наблюдая его мистическое могущество. Увидев Девахути чистой и сияющей после купания, Кардама с трудом узнал в ней свою жену. К ней, царской дочери, вернулась ее былая красота. Облаченная в великолепные одежды с пленительной грудью, подхваченной поясом, она стояла в окружении девушек-гандхарвов, которые ждали ее приказаний. О покоритель врагов! Еще больше восхищенный ею мудрец повел Девахути в воздушный дворец. Хотя мудрец, казалось, был пленен красотой любимой жены, которой прислуживали девушки-гандхарвы, он не утратил своего величия, заключавшегося в умении владеть собой. В своем воздушном замке Кардама Муни и его жена сияли так же ярко,
как сияет на усыпанном звездами небосводе луна, под лучами которой на озерах и прудах распускаются по ночам вереницы водяных лилий. В этом воздушном замке он отправился в долины увеселений, расстилающихся у подножия горы Меру. Легкие порывы снежного, свежего благоуханного ветра, возбуждавшие желание, делали их еще прекраснее. Здесь казначей полубогов Кувера предается наслаждениям, окруженный сонмом прекрасных женщин и прославляемый ситхами. Туда же отправился Кардама Муни вместе со своей женой и юными красавицами. Там они в течение многих лет наслаждались жизнью. Гуру Махарадж отмечает, что полубоги живут с разных сторон горы Меру. 8 направлений, там главные повелители дикпалы, главные повелители направлений, полубоги, такие как Индра, Ямарадж и другие, они живут по разные стороны от горы Меру, у каждого свое направление, об этом можно подробно прочитать в комментарии. Довольный женой Кардама Муни наслаждался в своем воздушном замке не только на горе Меру, но и в садах Вайшрамбхака, Сурасана, Нандана, Пушпабхадрака и Чайтрарадхя, а также на берегах озера Манаса Саровара. Так он путешествовал с одной планеты на другую, подобно ветру, который веет повсюду, не встречая преград. Передвигаясь по воздуху в своем великолепном излучающем сиянии воздушном замке, который летал послушно его воле, он превзошел даже полубогов. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. Показав жене полную чудес шарообразную вселенную вместе со всем, что в ней есть, великий йог Кардама возвратился в свою хижину. Вернувшись домой, он распространил себя в 9 форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался с Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Гуру Махарадж замечает, что так вот всегда происходит, когда много наслаждений, время идет очень быстро. В этом till which verse, Guru Maharaj, could you remind me, please? Till which verse I should read? 48. Yes, 3 more verses. В этом воздушном замке Девахути вместе со своим красавцем-мужем возлежала на роскошной постели, возбуждавшей любовные желания, и не замечала, как проходит время. Пока охваченные желанием супруги наслаждались с помощью своих мистических сил, минуло 100 осеней, которые пролетели для них как одно мгновение. Могущественный Кардама Муни мог понять, что творится в сердце любого живого существа, и исполнить все его желания. Познав природу души, он считал жену половиной своего тела. Распространив себя в 9 форм, мудрец 9 раз поместил свое семя в лоно Девахути. В тот же день Девахути родила 9 дочерей, которые были наделены редкой красотой и источали аромат красного лотоса. Гуру Махарадж отмечает, что не нужно было проходить период беременности 9 месяцев, то есть они обладали такой способностью, как полубоги, что дети рождались сразу же. Yes, Guru Maharaj, I read. Okay, then we'll read from 49 until the end. Теперь читаем с 49 до конца. So now Kardama Muni, he thought, so I did my duty, and as I planned and already, he had a plan to just give her the children, and then she will take care, and I did my duty, and I leave home, and I will go further in on my path of spiritual realization. И тут Кардама Муни подумал, что теперь я выполнил свою обязанность. Дети появились, и я могу уйти и продолжить свой путь духовного самоосознания.
But Devahuti was not completely satisfied. Но Девахути не была полностью удовлетворена. So that's described here in verse 49. When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. Это описывается в 49 стихе. Когда Девахути увидела, что ее муж собирается уходить из дома, она улыбнулась, но на сердце у ней было тяжело и тревожно. And like a woman, also the gopis, Prabhupada mentions in purport, the gopis also did it when they were in perplexed situation. Then she stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gem-like nails. He had her head bent down humbly, and she spoke in slow yet charming accents, suppressing her tears. Шрила Прабхупада упоминает, что это сродни тому, как вели себя гопи, когда они были в беспокойстве. Девахути стояла, царапая землю ногой, вокруг которой разливалось сияние, исходившее от ногтей, сверкавших словно драгоценные камни. Опустив голову и едва сдерживая слезы, она своим чарующим голосом медленно проговорила. Yes, I read, Guru Maharaj. So this time she addresses him as Bhagavan. И на этот раз она обращается к нему как к Бхагавану. Normally, only the Supreme Lord is addressed as Bhagavan, but somebody who represents, who is in a powerful position representing him, he's also Bhagavan, like Narada and Brahma. Обычно словом Бхагаван обращаются к Верховному Господу, но иногда, когда кто-то уполномочен им и представляет его, иногда называют других великих личностей, таких как Брахму или Нараду. Krishna is Swayam Bhagavan, supreme original Bhagavan, and somebody who represents some of the powers in a limited way, not in an unlimited way. They're also sometimes addressed as Bhagavan. Кришна Сваям Бхагаван, он Верховный Господь и обладает безграничными силами, но иногда, когда кто-то уполномочен им, и он представляет эти силы в определенной ограниченной степени, не безгранично, то к нему тоже обращаются как к Бхагавану. Although he was a yogi, but he was a Bhagavan. He was full of opulences, full of bhaga, means auspiciousness. Хотя он был йоги, но он был исполнен достояний, исполнен удачи, всего благоприятного. So Sri Devahuti said, "O Bhagavan, O Lord, you have fulfilled all the promises you gave me, yet because I'm your surrendered soul, you should give me fearlessness too." Шри Девахути сказала: «О Бхагаван, о мой господин, ты выполнил все свои обещания, но теперь ты должен даровать мне еще бесстрашие, ибо я безраздельно преданная тебе душа». So here we read the purport. Devahuti requested her husband to grant her something without fear. As a wife, she was a fully surrendered soul to her husband, and it is the responsibility of the husband to give his wife fearlessness. How one awards fearlessness to his subordinate is mentioned in the 5th canto of Srimad Bhagavatam by Lord Rishabhadev. One who cannot get free from the clutches of death is dependent, and he should not become a spiritual master, not a husband, nor a kinsman, nor a father, nor a mother, etc. Guru nasasyat, nachani nasasyat. This verse. It is the duty of the superior to give fearlessness to the subordinate. To take charge of someone, therefore, either as father, mother, spiritual master, relative, or husband, one must accept the responsibility to give his ward or dependent freedom from the fearful situation of material existence. Material existence is always fearful and full of anxiety. Devahuti is saying, "You have given me all sorts of material comforts by your yogic power. And since you are now prepared
to go away, you must give me your last award, so that I may get free from this material conditional life. Прочитаем комментарий к этому стиху. Девахути просила мужа дать ей то, что избавит ее от страха. Являясь женой Кардамы, она была безраздельно предана мужу, а обязанность мужа – помочь жене обрести бесстрашие. Об этом упоминается в 5-й песне Шримад Бхагаватам, где сказано: «Тот, кто не сумел вырваться из когтей смерти, еще не достиг настоящей свободы, и потому не имеет права становиться духовным учителем, мужем, родственником, отцом или матерью и так далее». Гурур Насасьят, этот стих начинается на санскрите. Долг старших – избавить своих подопечных от страха. Поэтому тот, кто хочет стать отцом, матерью, духовным учителем, родственником или мужем и взять на себя ответственность за судьбу другого живого существа, должен знать, как избавить своих подопечных от ужаса материального существования. Существование в материальном мире всегда сопряжено с тревогами и страхом. Обращаясь к мужу, Девахути говорит: «С помощью своих мистических сил ты даровал мне всевозможные материальные блага. Но теперь, прежде чем уйти, ты обязан дать мне последнюю награду, помочь мне раз и навсегда покончить с обусловленной жизнью в материальном мире». Yes, Guru Maharaj. Devahути continued, now she addresses him as Brahmana. My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace or shelter after your departure as a sannyasi? Здесь она обращается к нему как к браману. «Дорогой браман, твои дочери найдут себе достойных супругов и отправятся каждая в новый свой дом. Но кто утешит меня после того, как ты, приняв саньясу, уйдешь из дома?» Yes. Purport: it is said that the father himself becomes a son in another form. The father and son are therefore considered to be non-different. As the father, so the son is the saying. Yeah? A widow who has her son is actually not a widow because she has the representative of her husband. Similarly, Devahuti is indirectly asking Kardama Muni to leave a representative so that in his absence she might be relieved of her anxieties by a suitable son. A householder is not expected to remain at home for all his days. After getting his sons and daughters married, a householder can retire from household life, leaving his wife in the charge of the grown-up sons. That is the social convention of the Vedic system. Devahuti is indirectly asking that in his absence from home, there be at least one male child to give her relief from her anxieties. This relief means spiritual instruction. Relief does not mean material comforts. Material comforts will end with the end of the body, but spiritual instruction will not end, it will go on with the spirit soul. Instruction in spiritual advancement is necessary, but without having a worthy son, how could Devahuti advance in spiritual knowledge? It is a duty of the husband to liquidate his debt to his wife. The wife gives her sincere service to the husband, and he becomes indebted to her because one cannot accept service from his subordinate without giving him something and giving him or her something in exchange. The spiritual master cannot accept service from a disciple without awarding him spiritual instruction. That is reciprocation of love and duty. Thus Devahuti reminds her husband, Kardama Muni, that she has rendered him faithful service, even considering the situation on the basis of liquidating his debt towards his wife. He must give a male child before he leaves. Indirectly, Devahuti requests her husband to remain at home a few days more, or at least until a male child is born. Комментарий. Говорится, что отец продолжает жить в своем сыне, поэтому
Отец и сын – суть одно. Это пословица такая. Вдова, у которой есть сын, не является вдовой в полном смысле этого слова. Потому что рядом с ней всегда находится представитель ее мужа. Произнося этот стих, Девахути как бы просит Кардама Муни оставить ей своего представителя, чтобы в его отсутствие достойный сын мог развеять ее страхи. Грихастха не должен жить в семье до конца своих дней. Женив сыновей и выдав замуж дочерей, он может оставить домашний очаг, поручив заботу о жене своим взрослым сыновьям. Таков ведический обычай. Здесь Девахути косвенно просит мужа позаботиться о том, чтобы после его ухода из дома с ней остался хотя бы один ребенок мужского пола, который облегчил бы ее участь. Облегчить участь человека значит дать ему духовные наставления, а не материальные удобства. Материальным удобствам приходит конец вместе со смертью материального тела, а духовное знание живет вечно. Оно навсегда остается с духовной душой. Духовные наставления необходимы каждому, но как Девахути могла получить их, не имея достойного сына? Муж обязан отдать жене этот долг. Жена бескорыстно и искренне служит мужу, поэтому он перед ней в долгу, ибо нельзя принимать услуги от того, кто находится в зависимом от нас положении, не давая ему ничего взамен. Духовный учитель может позволить ученику служить себе только в обмен на духовное знание. В этом заключается взаимообмен любовью и служением. Поэтому Девахути напоминает мужу Кардаме Муни о том, что она верой и правдой служила ему. Даже если рассматривать эту ситуацию с точки зрения необходимости воздать жене за ее служение, Кардама Муни, прежде чем уйти из дома, обязан был оставить Девахути сына. Девахути косвенно просит мужа остаться дома еще на несколько дней, или, по крайней мере, до тех пор, пока у нее не родится сын. Yes, Guru Maharaj. Okay. So then she continues. Она продолжает. Now she expresses her regret that they actually wasted so much time in sense gratification. Тут она выражает свое сожаление о том, что они потратили впустую так много времени в чувственных наслаждениях. So she says, until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. До сих пор мы впустую тратили время, предаваясь чувственным наслаждениям, удовольствиям и не пытаясь постичь Верховного Господа. Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, Вишванат Чакраварти Такур говорит, Kardama Muni, he interprets, or how say, paraphrases, by your clever words, do you want more material pleasure from me? и это перефразируется как бы в слова Кардама Муни. Он говорит, ты своими сладкими, приятными речами хочешь получить от меня больше наслаждений? And in Chinese, she replies, I have wasted so much time in sense pleasure since I have rejected and neglected the Supreme Lord. Она говорит, она как бы стесняясь говорит, я потратил так много времени в чувственных наслаждений, отказавшись в тот момент от Верховного Господа. So then text 54, huh? Затем стих 55 идет. Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the objects of the senses. Nonetheless, let the affinity I have developed to you rid me of all fear. 54. Не подозревая о твоем трансцендентном положении, я любила тебя, сохраняя привязанность к объектам чувств. Но как бы то ни было, пусть наша близость поможет мне избавиться от всех страхов. Yes. Then text 55. Sangoya samshiter hetur
asatsu vihito dhya saeva sadhusho krito nisangatvaya kalpate. Also, similar verses later on also repeated by teaching of Kapila Dev in text 3rd canto 25th chapter text 20. Association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. Этот стих перекликается со стихом, который будет произнесен позже Капиладевом, 25 глава, 20 стих из 3 песни. Стих 55. Общение, в которое люди вступают ради удовлетворения своих чувств, лишь порабощает их. Но то же самое общение со святой личностью приводит человека на путь освобождения, даже если он не подозревает, с кем общается. Yes. Purport. The association of a saintly person or sadhu in any way bears the same result. It means being aware about it or not being aware. For example, Lord Krishna met many of living entities, and some treated him as an enemy, and some treated him as an agent for sense gratification, like in the arena of Kamsa. It is generally said that the gopis were attached to Krishna for sense attraction, and yet they became first-class devotees of the Lord. Kamsa, Shishupal, Dantavakra, and other asuras, however, were related to Krishna as enemies. But whether they associated with Krishna as enemies or for sense gratification, out of fear, or also means bhaya, or krodha, or as a pure devotee, bhakta, Shuddha Bhakta, they all got liberation. That is the result of association with the Lord, even if one does not understand who he is. The results have the same efficacy. Association with a great saintly person also results in liberation, just as whether one goes towards fire, knowingly or unknowingly, the fire will make one warm. Devahuti expressed her gratefulness, for although she wanted to associate with Kardama Muni only for sense gratification, because he was spiritually great, she was sure to be liberated by his benediction. Любое общение со святым человеком приносит один и тот же результат. Имеется в виду, зная или не зная, осознанно или неосознанно. Например, Господь Кришна встречался со многими живыми существами. Среди них были такие, которые видели в нем своего врага, и те, кто смотрел на него как на объект удовлетворения чувств. Обычно говорят, что гопи привязались к Кришне из желания чувственных удовольствий, но это не помешало им стать преданными Господа. А Камса, Шишупала, Дантавакра и другие демоны считали Кришну своим врагом. Но как бы разные люди, это также происходило на арене, как бы разные на арене, где Кришна борется, но как бы разные люди не относились к Кришне враждебно, с вожделением, благоговейно или с любовью, как чистые преданные, общение с ним всем принесло освобождение. Таков результат общения с Господом. Даже если человек не понимает, что перед ним Бог, общение с ним всегда приносит одни и те же плоды. Общение с Великим тоже приводит к освобождению, подобно тому, как огонь всегда согревает человека, независимо от того, случайно или намеренно он подошел к нему. Здесь Девахути выражает мужу свою признательность, несмотря на то, что ее желание общаться с Кардамой Муни было основано на стремлении к чувственным удовольствиям, она, благодаря его духовному величию, получила от этого общения огромную пользу и заслужила освобождение. Yes, Guru Maharaj. Text 56. Neha yat karma dharma ya navir
viragaya kalpate natirtha pada sevayai jivanapi mritohisa. That's also an important verse. Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not rise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Это также важный стих. Если деятельность, которой занимается человек, не приводит его на путь религии, если совершаемые им религиозные ритуалы не развивают в нем духа отречения от мира, и если жизнь в отречении не приводит его к преданному служению Верховной Личности Бога, то такого человека следует считать мертвым, хотя он и дышит. Text 57. Saham Bhagavato Nunam Vanchita Maya Yadritam Satvam Vimuktidam Prapya Namumukshaya Bandhana. O Lord, Bhagavat, she addresses him as Bhagavat. O Lord, surely I have been, that means Bhagavata, great devotee. I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association, which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. В переводе «О мой господин», а в санскрите «Бхагават», то есть она к нему обращается как к Бхагавати, как к великому преданному. «Мой господин, я Бхагават, я, конечно же, была полностью введена в заблуждение неодолимой иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, и даже получив возможность общения с тобой, которая дарует освобождение из материального плена, я не стремилась к этому освобождению». Yes, Guru Maharaj. Like if you're coming in touch with touchstone, if you know about it or not knowing, it will give a change in heart. Сродни тому, как соприкосновение с волшебным камнем, с философским камнем, зная или не зная, происходит изменение в сердце. So the devotee is described as like a touchstone. He can change and rusty iron into gold. Преданный сравнивается с философским камнем. Он может превратить ржавое железо в золото. Even unknowingly. Даже неосознанно. Just by standing nearby and by associating and serving such a devotee, all perfection can be attained. Просто стоя рядом, неподалеку, общение и служение, они могут привести к таким изменениям. People in general have no desire for liberation. В общем говоря, про людей у них нет желания освобождения. Especially if everything is going well or good, then liberation is the last thing what one desires. В особенности, если все идет хорошо и правильно, то тогда освобождение – это последнее, чего хочет человек. Therefore, there's this Vedic program, Dharma, Artha, Kama, Moksha. First we follow some religious duties in the Varna and Ashrama program. Поэтому ведическая программа – это Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Сначала мы выполняем религиозные обязанности. And from Dharma, Artha appears. That means we will get some benefit. Из Дharмы проявляется Артха, означает, мы получаем какие-то блага. That means opulences somehow will come. So we like to enjoy it. Karma appears. Богатство, достояние так или иначе приходят, и мы хотим наслаждаться ими, то есть проявляется кама. And in general, from general people and not the karma, they are into this artha and karma. И говоря про людей в общем, они входят в эту артху и каму.
But the nature of artha kama is it's always increasing. It's like pouring ghee or oil or gas into the fire. Но природа артхи и камы всегда увеличивается. Это то же самое, что проливать, лить масло или топливо в огонь. At least not so. It will not. We cannot become purified by it just by enjoying. То есть мы не можем очиститься просто или только наслаждаясь. So if you want to nourish a fire, you pour little ghee in the fire. Если ты хочешь поддерживать огонь, то тогда ты помаленечку подливаешь ги. And that keeps the how we say the fire steadily fiery. И так огонь стабильно горит. But if you put a whole basket of ghee over the fire becomes extinguished. Но если сразу вылить весь горшок ги на огонь, то тогда огонь погаснет. So therefore, people who go to the gradual enjoyment, they will go on and on and on in the fire of karma. Таким образом, те люди, которые идут путем постепенных наслаждений, они будут постоянно поддерживать этот огонь камы. And those who have tendency to enjoy very, very, very much, they sometimes they always become not sometimes, all the time they become frustrated because they never get enough. А те, кто идет, набирает этих наслаждений очень много за раз, то он в любом случае, при всех 100% случаев, он разочаровывается, поскольку возникает эффект, что никогда недостаточно. And after many, many times and enjoying more and more and more, they become so much frustrated that they want to completely give it up. Say, so now I try to enjoy. That's useless. This is all frustration. It's Maya. I want to give it up. И вот после того, как он уже много раз так попробовал, по многу сразу чрезмерно наслаждаться, и после каждого раза идет разочарование, то тогда он хочет, я вообще хочу прекратить эти наслаждения, потому что они все бесполезны, и это все майя. И хочу это отвергнуть. And then in many cases they take shelter in speculative knowledge, in impersonal liberation. И тогда во многих случаях такие люди принимают прибежище в каком-то выдуманном знании или в имперсональной теории. But they say if they are after sense enjoyment, after long time, take shelter in impersonal liberation and Gyan, it will not satisfy the soul. Но говорится, если ты после многих наслаждений принимаешь прибежище в имперсональной гьяне, то она не может удовлетворить душу. Because the nature of the soul is to be eternal servant of Krishna and relishing, enjoying in relation to seva for Krishna's satisfaction. Поскольку природа души быть вечным слугой Кришны и черпать радость и наслаждение в служении Кришне, в обмене любовью. So that's actually the ultimate goal. Most of the people, they're not knowing about that. They only think, oh, let me enjoy. So, and then maybe after some time I will become so much fed up with it and I will naturally become free of it, vairagya, and will attain detachment or liberation. И это конечная цель, но зачастую люди не знают этого. Они думают, я буду сейчас наслаждаться, а потом, когда я совсем от этого устану, это мне надоест, то тогда я стану вайраги, и, может быть, я получу освобождение. And then if they're unfortunate, then they meet a guru who's telling them, yes, enjoy, and then after some time become detached and you become liberated, you become God yourself. Если они неудачники, они встречают такого гуру, который говорит им, да, наслаждайся, а потом ты от всего этого отречешься и сам станешь Богом. And then you enjoy and become happy all the time. И затем ты будешь наслаждаться и будешь счастливым всегда.
But Vaishnava Siddhanta is not like that. Vaishnava Siddhanta means Brahman liberation is considered hellish. Но вайшнавская сиддханта не такова. Вайшнавская сиддханта говорит, что освобождение в брамане подобно аду. Because in this life we are into enjoyment, we want to enjoy a maximum amount. Поскольку в этой жизни мы пытаемся наслаждаться по максимуму. And suddenly you give it up and become nothing. И вдруг ты от этого всего отказываешься и становишься ничем. No, that's not very satisfactory. Это не так уж сильно удовлетворит вас. Because the soul always remains, and the soul is like the Lord, Ananda Maya Abhyasat. Поскольку душа, она всегда остается, и душа, она всегда подобна Господу, Ананда Майя Абхьясат. There's no Ananda Maya Abhyasat in the soul if the soul wants to enjoy on itself. И не существует Ананда Майя Абхьясат, если душа хочет наслаждаться сама по себе. Only when the soul understands my eternal position is to serve the Lord, then the soul can partake in the enjoyment of the Lord. And then, because he is Ananda Maya Purusha. Только если душа понимает, что мое изначальное положение – это служить Верховному Господу, который является Ананда Майя Пуруша, источником этого блаженства, тогда она получает That's блаженство. the ultimate enjoyment above liberation. И это высшее наслаждение за пределами освобождения. Bilva Mangala Thakur says, since I saw this young boy, Krishna, the cowherd boy, I don't feel any attraction for Dharma, Artha, and Kama, Moksha, because they all stay besides me with folded hands, ready to serve me. Билвамангала Такур говорит, что с тех пор, когда я увидел этого юного мальчика, Кришну, я не испытываю никакого интереса к дхарме, артхе, каме и мокше. Напротив, они, как мои слуги, со сложенными ладонями стоят подле меня. So even if these four desires or achievements for the conditioned soul stands in front of you, ready to serve you, the devotee doesn't show any interest in it. И даже если эти четверо, они стоят, готовые служить преданному, преданный никакого интереса к ним не испытывает. So therefore that's above liberation. Поэтому это высшее освобождение. And above of liberation, there's also everything sentient there. Everything is here, like here, but here everything is perverted, reflected. There everything is real. И то, что высшее освобождение, оно также как видимо и чувствуемо, то есть оно такое же, как здесь, но оно высшее освобождение, оно обладает другим качеством. So that's the last verse of this chapter. So we can also read the purport by Srila Prabhupada. Это был последний стих этой главы, и мы также хотим прочитать комментарий Шрилы Прабхупады. An intelligent man should utilize good opportunities. The first opportunity is the human form of life, and the second opportunity is to take part in a suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge. This is rarely obtained. The greatest opportunity is to have the association of saintly persons. Devahuti was conscious that she was born as the daughter of an emperor. She was sufficiently educated and cultured, but at last she got Kardama Muni, a saintly person, sadhu, and a great yogi, as her husband. Still, if she did not get liberation from the entanglement of material energy, then certainly she would be cheated by the insurmountable illusory energy. Actually, the illusory material energy is cheating everyone. People do not know what they are doing when they worship the material energy in the form of Goddess Kali or Durga for material boons. They ask, oh mother, give me great riches, give me a good wife, give me fame, give me victory.
But such devotees of the goddess Maya or Durga do not know that they are being cheated by that goddess. Material achievement is actually not achievement, because as soon as one is illusioned by the material gifts, he becomes more and more entangled, and there is no question of liberation. One should be one should be intelligent enough to know how to utilize material assets for the purpose of spiritual realization. That is called karma yoga or jnana yoga. Whatever we have, we should use as service to the Supreme Person. It is advised in the Bhagavad Gita, Svakarmana tam abhyarcha. One should try to worship the Supreme Personality of Godhead by one's assets. There are many forms of service to the Supreme Lord, and anyone can render service unto him according to the best of his ability. Комментарий. Разумный человек должен использовать все имеющиеся у него благоприятные возможности. Первой такой возможностью является рождение в человеческом теле, а второй – появление на свет в семье, где поддерживается культ духовного знания. Обе эти возможности очень редко выпадают на долю живого существа. Однако самой ценной возможностью является возможность общения со святым человеком. Девахути знала о том, что ее отец был великим императором. Она была достаточно образованной и культурной девушкой, и, наконец, она вышла замуж за великого святого и великого йога Кардаму Муни. Но она понимала также, что если ей не удастся вырваться из материального плена, это значит, что неодолимая иллюзорная энергия Господа обманула ее. В сущности, иллюзорная энергия обманывает всех и каждого. Люди не ведают, что творят, когда в надежде получить материальные блага поклоняются материальной энергии в образе богини Кали или Дурги. «О, Великая Мать, пошли мне несметные богатства, дай мне хорошую жену, принеси мне славу, даруй победу». Молят они. Однако преданные богини Майи или Дурги даже не подозревают о том, что она просто-напросто водит их за нос. Никакие материальные приобретения, по сути дела, даже нельзя назвать приобретениями, потому что, получая материальные дары, человек все глубже погружается в иллюзию, еще сильнее запутывается в сетях материального рабства и теряет всякую надежду на освобождение. Нужно быть достаточно разумным, чтобы правильно использовать материальные богатства для достижения духовного самоосознания. Метод, позволяющий сделать это, называют карма-йогой или гьяна-йогой. Все, что у нас есть, нужно использовать в служении Верховной Личности Бога. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Свакармана там абхьярча. Поклоняйтесь Верховной Личности Бога, используя для этого все, что имеется в вашем распоряжении. Есть много разных форм служения Верховному Господу, и каждый из нас может служить Ему в меру своих способностей. Yes, Guru Maharaj. In text 56, two verses before, Devahuti, she told, Neha yat karma dharmaya. Anyone who is engaging in activities, but is not acting in accordance to dharma. That's the line. В предыдущем стихе на санскрите звучит «нехаят карма дharmaya». Девахути говорит, если деятельность, которой занимается человек, она не находится в дхарме или не приводит на путь религии дхармы. Yes. Na viragaya kalpate, or varaya kalpate, that means, and whose dharmic activities will not lead to vairagya or detachment or renunciation. А если дхармическая деятельность человека, она не приводит к вайраге, то есть к отречению,
not Tirthapada Sevaya. And anyone who is in renunciation, who is not taking shelter in the devotional service to the lotus feet of the Lord, who is Tirthapad Seva. А если тот, кто в отречении, он не служит лотосным стопам Господа, Тиртхапат Сева, Jivan api britohisa. So there must be that, although he is breathing. наверняка он мертв, хотя он и дышит. Дживанапи мритёси хисах. And then Vishwanath Chakravarti, he writes, and Вишванат Чакраварти пишет. interpreting Devahuti, I'm an example of such a dead person. Слова Девахути он так трактует. Девахути говорит: вот и я и есть этот мертвый человек. Because I'm a living person, but is actually dead. Я живу, но на самом деле я мертва. Because I didn't desire liberation, no mumuksha, Поскольку я не хочу освобождения на мумукше. and didn't attempt to establish my relationship to the Supreme Lord. И я не установила свои взаимоотношения с Верховным Господом. So she has a deep regret, and she speaks with tears in her eyes and a choked voice. Итак, у нее глубокая скорбь, и она это говорит со слезами на глазах и прерывающимся голосом. So then text chapter 24. Далее глава 24. Maitreya continued. Майтрея продолжает. Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful sage Kardama replied as follows to Swayambhu Manu's praiseworthy daughter, Devahuti, who was speaking words full of renunciation or detachment. Вспомнив слова Господа Вишну, милосердный мудрец Кардама ответил на просьбу достославной дочери Сваямбхува Ману Девахути, слова которые были проникнуты духом самоотречения. So in this chapter, we will hear next time that we'll start lecturing from 24th chapter, where Kardama Muni pacifies his wife and promised her to fulfill also her last desire to have a son. Следующее занятие мы начнем с этого места. Мы будем изучать эту главу, как Кардама Муни успокаивает свою супругу и говорит о том, что он даст ей сына. That son will not be an ordinary boy. He will be an incarnation of the Supreme Lord himself, known as Kapila. И этот сын будет не обычным мальчиком, а он будет воплощением самого Верховного Господа. И его будут звать, он будет известен под именем Капилы. And he personally will teach her the bhakti, Sankhya philosophy that leads to complete detachment and analytical study of the material universe and creation, and describing the material activities of the living entities and ultimately the purpose of life to attain liberation and to develop love to the Supreme Personality of Godhead through Bhakti Yoga and going back home, back to Godhead ultimately. И он лично обучит ее бхакти-йоге, философии санхи и о том, как служить Верховному Господу и в конечном счете вернуться к Нему. Это и есть метод бхакти-йоги. So in this way, Kardama Muni will do his last duty. И анализу материального мира. Итак, Кардама Муни выполняет свою последнюю обязанность, последний долг. Giving his wife a son so that she will become fearless after his renunciation. Because that was his desire to go the path of sannyas. Оставляя своей жене сына, сам он идет
по пути отречения, поскольку таково было его желание принять саньясу. So, but he could not take sannyas if his wife would be unhappy and not protected. So he had made all the arrangements. Но он не может принять саньясу, если его жена остается несчастной или незащищенной. Поэтому он делает то, что защитит ее. So for that we will hear next time. Huh? И об этом мы услышим в следующий раз. Enough to digest for today. Достаточно для переваривания на сегодня. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Is there any question? Есть ли вопросы? Bhakti Granta? Yes, Guru Maharaj, thank you. Thank you so much for such a nice and elaborate class with so many details. It was really so inspiring. Like you take us through some story and it was so realistic. And I would like to ask you how to properly understand that in one moment Devahoti and Kardama Muni wanted to enjoy, and after this enjoyment period, they said, oh, we've just wasted our time, because they are not ordinary persons. The Supreme Personality of Godhead itself appear as their son. So how we can properly understand this long period of enjoyment and how we said engaging in sense pleasures, to don't get confused from our side and to understand it properly. Thank you very much. It was special. Well, you have to translate it. Huh? Гуру Бхактигрантха Прабху благодарит Гуру Махараджа за такую развернутую лекцию. Было так много деталей, и Гуру Махарадж перенес нас вот в реальность. И вопрос про то, что мы слышим о том, как они наслаждаются долгое время, потом они сожалеют о протраченном времени. И как нам правильно понять эту позицию, потому что они такие великие души, и вот как нам отнестись вот к этому периоду наслаждений, как его правильно понять? Yes, Гуру Махарадж. Actually, it was mostly the expression of Devahuti. Я бы сказал, что это в основном, или как бы по сути, это было выражение, сказанное Девахути. Kardama Muni was already self-satisfied. Кардама Муни, он уже был самоудовлетворенным человеком. He didn't have to make a world journey. Ему не нужно было это кругосветное путешествие. Because he had always this this relation to the Lord and was absorbed in devotional service. Поскольку он уже был в отношениях с Господом и погружен в преданное служение. So it was Devahuti's desire, although she was young, like many Matajis, they're joining very young. Это было желанием Девахути. Она была очень молода, как и многие матаджи. Они присоединяются к движению Хари Кришна в очень юном возрасте. And they're very enthusiastic in all kinds of sevas. И у них очень много энтузиазма, и они делают разного вида служения, севу. And because of their youthful enthusiasm, somehow or other, they could go on with the devotional service and with the sadhana, although it is not maybe exactly her nature. И благодаря своему вот молодому юношескому энтузиазму они могут продолжать это служение и садану, хотя, ну, как бы в действительности это не является их природой. Of course, for Prabhu's the same. They also sometimes join very young, very enthusiastic, and then later on they have some change of mind. Конечно, для Прабху то же самое. Они присоединяются молодыми, исполненными энтузиазма, но потом происходит какое-то изменение в уме. Because they see I'm still young and maybe cannot go on in this way whole life, so I have to stand on in the world
how say, with the future. Они так думают, что я вот, ну, все еще молодой, допустим, но я не смогу продолжать так всю жизнь. И поэтому я должен занять какую-то позицию в этом мире с каким-то предсказуемым будущим. And that's mostly then the time where they change ashram, you know, and accept then shelter in Grihastha ashrama. И вот это время, это и есть смена ашрама и принятие прибежища в грехастха ашраме. So we still have to understand, although once one accepts Grihastha ashram, it's not a downfall, it's actually a further progress after brahmacharya. При этом мы должны понимать, что вхождение в грехастха ашрам – это не падение, а это дальнейший прогресс после брамачарья ашрама. Only if you deviate from the principles of Sanatana Dharma or our occupational duty to the spiritual master and to the process of devotional service, then one may fall down because we are acting in, how you say, in activities not in confirmation with devotional service. Только если он отходит, отказывается от обязанностей, которые дает духовный учитель, дает преданное служение, тогда это можно считать падением, то есть отклонение от обязанностей преданного служения. So Kardama Muni, he knew about this tendency. И Кардама Муни, он знал об этой тенденции. But he remained fixed, but he understood, oh, my wife, she has such a desire, and ultimately she is a woman, she is Stri. И он остается сосредоточенным, утвержденным, но при этом он понимает, что это у моей жены есть такие желания. Она женщина, стри. Stri means she is not happy just to living alone at home. Стри означает, что она несчастлива просто жить в одиночестве дома. Or in a solitary place. Или в уединенном месте. So she needs a nice house, furniture, comfort, little nice food and entertainment. Ей нужен хороший дом, мебель, хорошая пища, все хорошие взаимоотношения. So in Vedic culture, this is all included in the Grihastha ashram. И в ведической культуре все это включается в грехастха ашрам. Of course, we have to be cautious and not think now, oh, okay, I'm now Grihastha and family man, so let's enjoy. Конечно, мы должны быть осторожными, не нужно думать, что теперь я грехастха семейный человек, давай-ка я буду наслаждаться. And accumulate more and more and more. И накапливаем все больше и больше. Then instead that we become purified by the Grihastha ashram rules and regulations, we become more and more attached to it. Затем, вместо того, чтобы очищаться благодаря регуляциям и правилам грехастха ашрама, мы все больше привязываемся к нему, к этому. And if you become attached to it, you become entangled again in fruitive activity. А если вы привязываетесь, то вы снова запутываетесь в плодотворной деятельности. Therefore, Srila Prabhupada says, as Grihastha, we should learn how to engage in karma yoga, engaging everything in the service of Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада снова и снова говорит, что, будучи грехастхами, мы должны быть заняты карма-йогой, то есть занятием всего в служении Кришне. Actually, karma yoga is bhakti yoga, because if you engage in karma for pleasing Krishna, even with some maybe selfish desire as a grihastha, it is bhakti, mixed with karma. На самом деле карма-йога – это бхакти-йога. Даже если человек это выполняет с какими-то эгоистичными желаниями, но если он занимает это в служении Кришне, то это бхакти-йога. So, because your focus, your activities in the service of Krishna, to please Krishna and act according to the direction of the spiritual master, you ultimately become purified and will gradually attain devotional love to Krishna without attachment to karma, mixture of karma.
Если твоя сосредоточенность, твои желания на служение Кришне, и ты выполняешь это в соответствии с указаниями духовного учителя, то тогда это постепенно приходит к чистой бхакти-йоге, свободной от желания кармы. If you artificially like to attain this detachment, it's very difficult. А если искусственно ты хочешь достичь этого отречения, то это очень сложно. But if you engage according to the direction given by Spiritual Master and Lord Chaitanya Mahaprabhu and engage in devotional service, in Bhakti Yoga, chanting holy name, etc., then detachment and purification becomes more easy. Но если ты идешь через указания духовного учителя и читание Махапрабху и вовлечение всего этого в бхакти-йогу, то тогда отречение более легко. Actually, Dharma is always the same in Satya Yuga and also in Kali Yuga. На самом деле дхарма, она одна и та же и в сати-югу, и в кали-югу. And in Treta and in Dvapara. In all yugas, Dharma is there. И в трета, и в двапару, во всей юге дхарма присутствует. So in Satya Yuga, it is standing on all four pillars. В сати-югу она стоит на всех 4 колоннах. In Kali Yuga, it becomes a little weak, and only it's on one pillar, the means of truthfulness, Satyam. В кали-югу она все слабеет, и в конце она остается на одной колонне. Это правдивость сатьям. But Dharma is still there, but it's weak now. Но дхарма все равно здесь, но она Therefore, слаба сейчас. Therefore, the Supreme Lord came as his own devotee, as Chaitanya Mahaprabhu with all his associates to teach us how to engage in Dharma, in Sanatana Dharma, in the supreme occupation, Jivera Svarupoi Krishna Nityadas, and engage in Sankirtan Yagya. Поэтому сам Верховный Господь приходит в виде своего собственного преданного, как читание Махапрабху и его спутники, чтобы научить людей Кали-юги, как выполнять бхакти-йогу, занимаясь санкиртаной. Живера Сварупахой Кришнера Нитядас. So in Kali Yuga, we are very fortunate that we have this opportunity. В Кали-югу мы очень удачливы, потому что у нас есть эта возможность. You know, in other ages, it was much more complicated and it took many years. В другие юги это гораздо все сложнее и занимает очень много лет. Now, in a very short time, you can make your life perfect through Sankirtan Yagya. А сейчас за очень короткое время можно сделать свою жизнь совершенной в Санкиртана-ягье. Because lifetime in Kali Yuga is shortened. Поскольку время жизни в Кали-югу сокращается, In Satya Yuga, very long. а в Сати-югу очень большая продолжительность. Therefore, you have to take more time, you know, through going through the purification process and according to the direction of Dharma. Поэтому ты должен потратить гораздо больше времени, проходя через процесс очищения, направляемый дхармой. And because Devahути, she was assisting Kardama Muni, she was not in the same realization as him at that time. И поскольку Девахути помогала Кардама Муни, она не получала ту же реализацию в то время. And because she was woman, and she also had her dharma is to give birth to children. И поскольку она была женщиной, а ее дхарма – это дать рождение детям, No. And Kardama Muni, he also knew about that, but he thought, oh, anyway, we are in Satya Yuga, we have time. и Кардама Муни тоже, конечно, знал об этом, но он думал, ну ничего страшного, идет же Сати-юга, и у нас есть время. So when the proper time will come, then Devahuti will say something. И когда наступит подходящий момент, Девахути что-то скажет. And then I will satisfy her. И тогда я смогу ее удовлетворить. And he satisfied her more than enough. He didn't give her only one daughter or one child, 9 at one time. И он удовлетворил ее больше, чем она ожидала. То есть
не один ребенок, не одна дочка, а сразу 9 дочек родилось. And these daughters became very famous all over the world because they were given to suitable husbands who were all sages, brahmanas. И эти дочери, они прославились по всему миру, по всей вселенной, поскольку их отдали в жены великим мудрецам. So in this way, the dynasty of Swayambhu Manu became more and more glorious. Итак, династия Сваямбхува Ману прославилась. Because these 9 daughters, they became so many children and great personalities appeared. We will hear later on. Поскольку от этих 9 дочерей появится так много великих личностей, мы услышим о них позже. And I would say, a woman becomes very satisfied if her children, the daughters, and also the son will either become a great sage or a scholar or devotee, and the girls will become have a very good husband and have many children and have successful life. That will increase the fame of the mother or the woman. И женщина или мать, она очень рада, когда ее сын становится великим ученым или мудрецом, а дочь, она успешно выходит замуж. И так они распространяют славу своей матери. So that's an external reason. Of course, Devahути is very special and Kardama is special, and the plan behind it was transcendental. Конечно, это внешняя причина, но и Девахути была в особенном положении, и Кардама Муни также был особенным. Поэтому был определенный план. External reason we could see like that. The internal reason is it was everything according to the plan of the Lord. And as Krishna says, I'm causing the lusty desires of a devotee so that they can create Krishna conscious or nice children, who are available and for the world and for the universe. Итак, мы можем увидеть внешние причины, а внутренние причины – это то, что все происходит по плану Господа. И как он говорит, что это он стимулирует желания, которые связаны с вожделением у своих преданных, для того, чтобы появлялись преданные дети, и потом они таким образом как-то влияли на мир. So in this way, Мира. Kardama Muni fulfilled the desire not completely. Итак, Кардама Муни выполняет ее желание и как бы не полностью. Because the other desire is woman always likes not only have daughters because they will go away, but the son will stay in case the father or the husband will take sannyas or go away. Поскольку обычно женщина хочет не только дочерей, поскольку дочери они уходят в дом мужа, а они хотят сына, поскольку сын останется с матерью, если уйдет муж. Because the son will in Vedic culture also today in India we see the son always remains at home with the mother and father. Мы знаем это и в ведической культуре, и в наши дни в Индии. Сын, он всегда остается дома с матерью и отцом. And will continue with the family business. И он продолжает семейный бизнес. Because Kardama Muni was a great sage, and the son, he was similarly a great sage, God who appeared as a great sage. И Кардама Муни был великим мудрецом, и его сын Капиладев также явился и стал этим великим мудрецом. Who could teach to many sages and also to his mother the path of knowledge with renunciation and ultimately with loving devotional service as the goal. Который может обучать великих мудрецов. Он также смог обучить мать пути... Sorry, Guru Maharaj, this three I forgot what he taught. Detachment.
отречение, Yeah. знание, чистое преданное служение как цель. Yes. Knowledge and attachment, jnana and vairagya, and the ultimate goal of life, love to Krishna or bhakti. Знание, отречение и конечная цель жизни – любовь к Кришне, бхакти. So that is what Lord Chaitanya was teaching, what Kapila Dev was teaching. Это то, чему учит Господь Чайтанья, и то, чему учит Капила Дев. Therefore, his Sankhya is divine. It's not atheistic like the Kapila who later on appeared. И поэтому эта санкхья, она божественна. Она отличается от той санкхи, которая появилась позже, которую учил другой Капила Дев. And this way, ultimately, Devahuti, although she expressed, how we say, she felt herself guilty or that she has still desires, although she has an association with a great sadhu husband. И вот эти желания Девахути, то, что она себя чувствует виноватой, несмотря на то, что она общалась с таким великим человеком, со своим мужем. But the Shastra makes the point, even if the wife has such a desire, if she remains with the sadhu husband and will please him and will get benediction, she will also be ultimately become perfect just by association, without studying greatly the philosophical statements of the scriptures. И шастры говорят, что даже если у жены есть такие желания, но если она остается вместе со своим святым мужем, то она получает эту реализацию, даже не изучая так глубоко эти философские истины. So therefore, she was ultimately satisfied because she received the son. И в конечном счете она удовлетворена, поскольку она получает сына. Or her husband left, accepted sannyas, but she was remained in association with her son. Муж уходит, принимает саньясу, а она остается в обществе своего сына. And ultimately, she became completely satisfied and perfect. И в конечном счете она полностью удовлетворена и совершенна. Становится удовлетворенной и совершенной. That's what I can say now. Это то, что я могу сейчас сказать. Okay, then good. Enough time for now today again. Достаточно времени на сегодня. Hare I have a Krishna. question, Guru Maharaj. Huh? Thank you so much, dear Guru Maharaj, for such a wonderful explanation. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за такое чудесное объяснение. Hare Krishna. Somebody else told something? I can ask if you, Guru Maharaj, if you like to accept it. Yeah, okay. In the beginning of a class, you mentioned that a yogi controls senses, and then he get darshan of the Lord. But my question is, what is really connection between these two? Because with material senses, we cannot attract the Lord and see the Lord, even if he appears before you. Мой вопрос был в том, что йог контролирует чувства и получает даршан Господа. Какая взаимосвязь между вот этими двумя процессами? Ответ Гуру Махараджа. Потому что с материальными чувствами невозможно получить даршан Господа. Yes, Гуру Махарадж. That's also described in the Puranas. Ataksi Krishna Namadi Nabhavakrayam Indriyai Seva Mukhe Jivade Svayameva Spuratyada. So we cannot understand and see the Lord with material senses. Это также описывается в Пуранах. В этом стихе мы не можем увидеть, понять Господа своими материальными чувствами. But therefore we have to first purify the senses. Поэтому сначала нужно очистить чувства. So there are different methods how to purify the senses. Есть различные методы очищения чувств. In Satya Yuga, the process was Astanga Yoga. В Сати-югу процессом была аштанга-йога. That means the yogi follow first yama niyama, regulations favorable and things that are unfavorable, rejecting.
Ямы и неямы, принятие того, что благоприятно, отвержение того, что неблагоприятно. He lived in a solitary place. He starts to sit down in that solitary place. It's exactly described how to sit down, in which place, and how to place, in which direction to look. Он живет в уединенном месте. Он делает себе сидение в уединенном месте. И это очень подробно описано, как сделать сидение, как сидеть и в какую сторону смотреть. Bhagavad Gita, you can read sixth chapter. There's Krishna describes the process of this Astanga yoga. Об этом вы можете прочитать в Бхагавад-гите, в 6 главе, где Кришна описывает процесс аштанга-йоги. Astanga yoga is also known as Raja yoga. Аштанга-йога также известна как Раджа-йога. It's the king of yoga. Царь йоги. No, not Tsar, king. No, it's more common word in Russian language because but here we have king and emperor. Emperor. Но Гуру Махарадж поправляет, что как король больше подходит, потому что над королем еще будет император. Yes, Guru. Astanga yoga is Raja yoga, is the king of yoga, and Bhakti yoga is the emperor of yoga. Итак, yes, Гуру Махарадж. Аштанга-йога – это королевская йога, это король йоги. А бхакти-йога – это император йоги. Because king only how you say rules a certain amount of his kingdom, but an emperor he is a ruler of all the kings. Поскольку король, он управляет лишь определенным ограниченным королевством, а император, он стоит и управляет над этими королями. Yes. So that means he's more powerful, an emperor. Означает, он более могущественен, император. Not satisfied just with his own limited kingdom, he wants to conquer other kingdoms and subordinate other kings to him, and then he becomes an emperor. Он не ограничен лишь своим маленьким королевством. Он хочет подчинить себе всех других королей. И таким образом он обладает властью, завоевывает эту власть над другими королями и их королевствами. So anyway, so the Astanga yoga process ultimately the next step is asana, sitting down in a proper place. Следующий шаг в аштанга-йоге – это асана. Это сидеть в уединенном, в должном месте. Performing certain asanas and pranayamas. Совершать определенные асаны и пранаямы. And just by the perfection of this, especially pranayama, so he can attain, he can purify the whole existence, gross and subtle. И достигнув совершенства в пранаяме, он очищает все свое существование, грубое и тонкое. And attains many mystical siddhis. И получает много мистических ситхи. So then he will attain the level of pratyahara, taking the senses from outside contemplation and only concentrated to the inside. И далее он достигает уровня пратьяхары, означает, он отрывает свои чувства от внешнего созерцания, и они переходят внутрь. Like a tortoise, you know, who extracts the limbs to the inside of the covering, the how we call it, shell. Yes. Как черепаха втягивает свои конечности в панцирь. Panzer. Yes. German also Panzer. Yes. So it's inside of the Panzer. Она So you втягивает only see the panzer, you don't see the limbs anymore. И больше не видно их конечностей снаружи. So therefore the yogi who is withdrawn his senses from the outside, only is concentrated inside, he is completely not aware what is going around him. И йог, который отвел чувства свои от внешнего и перевел их внутрь, то он больше вообще не замечает, что происходит снаружи. So from there it starts dhyana absorption. С этого начинается созерцание дхьяны. Complete absorption in starting to meditate about the super soul in the heart.
Полная погруженность и начало медитации на сверхдушу в сердце. First, he just imagines super soul in the heart theoretically. Вначале That's a dhyana platform. он как бы теоретически представляет сверхдушу в своем сердце, и это называется ступенью дхьяны. And from there, he further goes deeper into this meditation, and then it develops into dharana and into samadhi. Дальше он переходит глубже в эту медитацию, и это переходит в дхарану и затем в самадхи. So samadhi is the ultimately absorption in the real revelation of the Lord within the heart. Самадхи – это конечное погружение в подлинное откровение видения Господа у себя в сердце. That's described in the beginning of the second canto by Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. Это описывается в начале второй песни. Шукадева Госвами описывает Махараджу Парикшиту. So chapter, the first 3 chapters, I think. Yeah. Я думаю, это первые три главы. Especially the second chapter of the second canto. В особенности вторая глава второй песни. No. So then he is completely there in that platform. He's actually desireless. He's completely absorbed. He doesn't has need for anything else. He's completely happy. И когда он находится на этом уровне, его можно назвать свободным от желаний. Он полностью удовлетворен и полностью счастлив. But samadhi is not the perfection. Но самадхи – это несовершенство. Most of the devotees in Astanga Yoga think I'm perfect because now I'm in samadhi. Большинство преданных в аштанга-йоге, они думают, я совершенен, потому что я уже в самадхи. But in samadhi there is no service attitude. Но в самадхи нет духа служения. There's only shanta. That means contemplation of the Lord without service. Там есть только шанта, созерцание Господа без служения. So the yogi becomes completely overwhelmed by the beauty and the appearance of the Lord in the heart. Итак, а йог в это время, он полностью очарован красотой Господа у себя в сердце. But Kardama Muni was above the samadhi. He was in the samadhi of devotional service to the Lord. He was engaging. He had a service attitude to the Lord. He wanted to serve him. Но Кардама Муни, он уже превосходил самадхи. У него был этот дух служения Господу, он хотел ему служить. Therefore, he was a real Mahayogi. И поэтому он был настоящим маха-йоги. Not an ordinary yogi who attained perfection in samadhi. Необычным йогом, который достиг совершенства в самадхи. So he was perfect in devotion to the Lord. Therefore, he could attract that the Lord will appear from him not only inside but also outside. Он был совершенен в служении Господу, и поэтому он привлек явление Господа не только внутри себя, но и вовне. Whenever the Lord appears, that means he doesn't appear externally just because. So now I appear to you that you could see me. Всякий раз, когда Господь является, не так, что Он внешне появляется. Вот, посмотри на меня. No, then the Lord comes not for nothing. He comes also to express his desire, his wish for you, what you should do. Нет, Господь приходит, чтобы выразить свои желания, что Он хочет, чтобы вы для Него сделали. And in that wish, he bestows his blessings and also the knowledge and intelligence how to do it. И вот в эту свою волю Он вкладывает разум и знание, что вы должны сделать. Like Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, he was a prince, he had material desire, he performed meditation, also Astanga Yoga. Как Dhruva Махарадж, он был принцем, у него были материальные желания, он выполняет эту медитацию также в First he аштанга-йоге. saw the Lord inside, then he also saw him outside, appearing on Garuda. Сначала он увидел Господа внутри себя, а затем он увидел его вовне, восседающим на Гаруде. So the Lord asked him, what you want? Why you perform so much austerity and topple the whole universe, shaking it upside down? Господь спросил его,
Итак, чего же ты хочешь? Почему ты совершаешь такие аскезы? Почему ты сотрясаешь всю вселенную вверх и вниз? So, my dear boy, such a yogi should not have such a passion as you. Мой дорогой мальчик, йог не должен иметь такую страсть, как ты. So, what you want? What is your desire? Why you're so, how you say, like a small boy, very try to destroy everything and to jump up and down? Что же ты хочешь? Каково твое желание? Почему ты ведешь себя как маленький мальчик, который проказничает и все ломает? Please calm down, Shanti, Shanti. And he touched him with his conch or with his lotus hand, like Lord Nrsimhadev Prahlad. Пожалуйста, успокойся. И Господь прикоснулся к его голове своей рукой, раковиной, подобно тому, как Нарисимхадев свою ладонь положил на голову And then Прохлада. Dhruva's mentality became completely changed from his Kshatriya mood of revenge. He completely became merciful. И тогда настроение Дхрувы, оно полностью поменялось. С настроения кшатрия, который хочет отомстить, взять реванш, он стал очень милостивым. That means he became a real Vaishnava because he came in contact with the Supreme Lord. Означает, он стал настоящим вайшнавом, поскольку он смог соприкоснуться с Господом. Narada just gave him the hint, he gave him mantra, he gave him sadhana, but then ultimately perfection he attained by the darshan of the mercy of the Lord. Нарад дал ему намек, дал ему садану, направление, мантру, но конечного совершенства он достиг через даршан Господу. Therefore, that's the duty of the Guru, giving your direction, giving your mantra, giving your sadhana in the proper direction, and explain you what is the goal. Поэтому это обязанность гуру. Он дает направление, дает мантру, дает наставление, говорит о том, где цель. But how to attain, you cannot ask Guru. You have to follow faithfully the instruction and then make progress, and then you receive the result, the darshan of the Lord, and then the perfection will be attained. Но как этого достичь, вы не можете спрашивать гуру. Вы верите, следуете процессу, вы духовно развиваетесь, и потом вы получаете даршан Господа, и это совершенство. So in the end, Dhruva was completely desireless. He says, Swamin kritatas min varamna yache. Now I have no more desire. И потом Дхрува, он полностью свободен от желаний, и он произносит этот известный стих, что теперь у меня нет никаких желаний. Свамин критартха. I came to the forest to look for some glass pearls. Я пришел в лес, чтобы искать битое стекло. But instead of the glass pearls, I found the most valuable gem, Divya Ratna. Но вместо стекляшек я нашел самый драгоценный камень Дивьяратна. So now I'm completely satisfied. I don't need anything else anymore. И теперь я полностью удовлетворен, и мне больше ничего не нужно. But the Lord said, no, I came because of you. You called me, so now I want to engage you according to your nature. Но Господь сказал, нет, ты звал меня, я пришел, и теперь я хочу занять тебя в соответствии с твоей природой. So they told him you should remain in this world and be king for a long, long time. И он сказал ему, что ты должен оставаться в этом мире и быть царем долгое время. Because after your father's death, you will become the king. Поскольку после смерти твоего отца ты станешь царем. And for a long time. And then in the end, I will give you my own Vaikuntha planet in this universe. На долгое время ты станешь царем, а потом я передам тебе свою собственную планету в этом мире, свою Вайкунтху. There's a Vaikuntha planet in the material world, and that planet became the place where Dhruva could reside. И эта Вайкунтха внутри материального мира, она стала тем местом, где Дхрува живет. Now called Dhruva Loka. И сейчас она называется Друвалока. Okay, is this answering your question, Yuva? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. May I clarify one point? Oh. So we start from work with our external senses.
then they gradually become spiritual. Does it mean that only one senses we have, not like separate material senses and spiritual senses, like inside of? What do you mean only one sense? Now you have 5 senses, actually 10 plus the mind. I mean one set of senses. One sense. Yeah, that's the gross senses, no? And behind of the gross senses are the subtle senses, who are controlled by the devatas. We also had Да, есть we грубые had чувства. previously also lectures about that. Грубые чувства и тонкие чувства, которые контролируются деватами. Об этом говорилось в предыдущих лекциях. That was more in the beginning of the 3rd canto. Об этом шла речь в начале третьей песни, Where Brahma's creation was described. когда описывалось творение Брахмы. So there are all these elements are described, the senses are described, and the subtle senses and the devatas of these senses. Because you have maybe gross sense, but if you don't have the how you say some defects and subtly, not maybe the ear is maybe there, eye maybe still there, but you cannot hear or you cannot see properly. Although the organ is there, but the subtle sense and the devata, who is behind it, who is controlling that, due to some karma, so we get a defect. No? So the sense is there, but the subtle sense is not working. No? So the yogi, with his tapasya, with his self-control, he controls this gross, first the gross and then also the subtle senses with the mind. Because if you only control the gross senses, it's a heavy, very difficult, heavy job. But if the subtle senses are it's a technique, the yogis learn, so I cannot explain this now. So this technique is there, how to control these senses, not only the gross, also the subtle, to purify them and to focus them through yama, niyamas, especially pranayam and atyahara, dharana and so on. So that they become spiritually purified, so that they can have a spiritual vision. No? I mean, otherwise you cannot have a spiritual vision if your senses become are still filtered by the modes of material nature, tamaguna, rajaguna, sattvaguna. They're filtered, so they're colored with many different colors, and these colors are mixed with each other. You can read in 5th canto, 5th chapter by Rishabhadev teachings. So the mind is always impure. So the mind has to be purified. Jnana vastita tatgatena manasa pashyantiyam yogina. And with the purified mind, with the purified senses, you can have darshan of Paramatma. Okay? Yes, Guru Maharaj. Okay. Can I translate Yeah, what you said? of course. Итак, вопрос был про то, что означает ли это, что мы имеем одни чувства или один комплект чувств. И вот Гуру Махарадж сказал, что есть грубые чувства, есть тонкие чувства, которые контролируются деватами. Это описывалось в начале третьей песни. Контролировать одни только грубые чувства – это очень тяжелый труд. И мы занимаемся тем, что так или иначе мы направляем наши тонкие чувства на служение Господу, и при этом нужно очищение. То есть если нет очищения, то тогда идет очень много подкрашено цветами, и ум подкрашен цветами 3 гун, но когда мы их очищаем, то тогда мы сможем видеть, мы можем получить даршан Параматмы, Верховного Господа. Yes, Guru Maharaj. So there's two ways of yoga. One is the yoga through mystical yoga. It means Astanga yoga, Raja yoga. That's Vedic.
Hatha И yoga, поэтому есть, Hatha yoga is not Vedic, it's tantric. и поэтому есть два вида йоги. Есть мистическая йога, аштанга-йога, и она ведическая, а хатха-йога, она не ведическая, она тантрическая. That Srila Bhaktivinoda Thakur describes in his little essay Prema Pradip. Об этом говорит Бхактивинод Такур в своей небольшой книге «Према Прадипе». So that means the yoga, he defines what is Hatha yoga, what is Raja yoga. И там он объясняет, что такое хатха-йога, разделяет их хатха-йогу и What are раджа-йогу. the different practices? Some are similar and some are different. Он описывает различные практики, некоторые схожи, некоторые различные. And the Vaishnava sometimes may accept Astanga yoga, but never Hatha yoga. И вайшнавы могут иногда принимать аштанга-йогу, но никогда хатха-йогу. Because Hatha yoga is materialistic, because it's not only on the bodily platform. Поскольку хатха-йога, она материалистична, она только лишь на телесном уровне. And Raja yoga will lead to the super soul, to the Supreme Lord in the heart. А раджа-йога ведет к сверхдуше, к Господу в сердце. In that book, Prema Pradip, in that essay, Bhaktivinoda Thakur describes about one yogi who is a bhakta, a devotee, but mixed with yoga. That means bhakti, yoga, mishra. И в этой книге Према Прадипа описывается история йога, который также был преданным, то есть бхакти, йога, мишра. So Йога, that devotee who was actually a yogi Babaji. Этот преданный, который был йогом, его называют йоги Бабаджи. He was convinced that we need for Bhakti Yoga the help of Astanga Yoga, so that we can rule our mind and the senses more quicker and more steady without deviation. И он был убежден, что для того, чтобы достичь совершенства в бхакти-йоге, обязательно нужна помощь аштанга-йоги, чтобы вести наши ум и чувства, чтобы они шли, не отклоняясь. And there was a great discussion or how we call an controversy. И там описывается беседа или спор. Because there was also a Babaji who was a Shuddha Bhakta, a Prema Bhakta, who was engaged fully in loving devotional service, Prema Bhakti. Оппонентом в споре выступает Бабаджи, который достиг совершенства в бхакти-йоге, он уже Шудха Бхакта. So the question was raised then to him, is the yoga process needed to attain Prema Bhakti? И вот ему задают вопрос, необходим ли процесс йоги для того, чтобы достичь према бхакти. And then he explains, no, the yoga process is not needed for somebody who makes progress in the process of bhakti yoga, sadhana, and ultimately raga bhakti. И он говорит, что для того, кто совершает и делает прогресс в бхакти, в садхане и потом в према бхакти, для него нет необходимости в йоге. So naturally he will make progress without the help of external help of the sadhana of the Astanga yoga process. Он естественным образом будет совершать прогресс, будет прогрессировать, не получая помощи от садханы раджа-йоги. According to that, there were I would say some neophytes who came to Vrindavan to find out what is the process of bhakti or yoga. И в соответствии с этим те начинающие новички, которые приходят во Вриндаван, чтобы разобраться, найти этот процесс садханы в бхакти-йоге. So then how say, some got the good fortune, became attracted to the Prema Bhakti process without Astanga. Некоторым повезло, и они привлеклись этим процессом према бхакти без аштанги. And another one who actually brought these neophytes to Vrindavan, who actually was a little more advanced or knower,
he became more attracted to the mystical yoga process with bhakti. А другой, тот, кто привел этих начинающих, то он больше привлекается мистическим аспектом и бхакти-йогой. So he became practically a yogi who with some inclination towards bhakti. But the other one became known as Shuddha Bhaktas because they followed the path of Shuddha Bhakta. Он становится практически йогом с небольшой склонностью к бхакти, тогда как другие становятся настоящими бхактами, шуда-бхактами. So that's the path what Srila Bhaktivinoda Thakur wanted to lead the reader to by reading this book, this narration or this essay. Это тот путь, который Бхактивинод Такур хочет показать читателю, который читает эту книгу. More clear now? Yes, Guru Maharaj. Okay. Now more clear. Thank you very much. Hare Krishna. Good, then we can stop here. Тогда Thank you здесь all. Hare остановимся. Krishna. See you next Sunday, yeah? Увидимся в следующее воскресенье. With the new chapter of 24. В новой 24 главе. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj. Thank you, Guru Maharaj, very much. Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж, большое. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribo. Haribo.